Okay, so we were here Ampere's law and application of Ampere's law. So we know that the distribution of charges is given. One can obtain the electric field by using inverse square law. If the distribution of charges is planar in a single plane or has a spherical or cylindrical symmetry, then with the help of Gauss law we can find net electric field with relative ease. On a similar note, we can obtain the magnetic field produced by distribution of currents. म्हणजे पुन्हा इथे अनालॉजी आली की आपण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टॅटिक चार्जेस जर माहिती असतील तर गॉसचा नियम वापरतो आपण, ॲप्लिकेशन ऑफ गॉस लॉ. आणि मग एखाद्या सरफेसवरती असणारं इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणजे एखाद्या पॉईंट वरती असणारं इलेक्ट्रिक फील्ड शोधून काढण्यासाठी आपण एक इमॅजिनरी गाउशियन सरफेस कन्सिडर केला होता आणि ते इलेक्ट्रिक फील्ड शोधून काढलं होतं. आता इथे आपल्याला मॅग्नेटिक फील्ड शोधून काढायचं आहे. तर इलेक्ट्रिक फील्डचा रूट कॉज जसं ते स्टॅटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस होते तसं मॅग्नेटिक फील्डचा रूट कॉज काय आहे? मॅग्नेटिक फील्डचं रूट कॉज आहे इलेक्ट्रिक करंट, म्हणजेच काय? मूव्हिंग चार्जेस. अगेन इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स हॅज सम सिमेट्री, then we can use Ampere's law to find out magnetic field with fair ease. You have studied Biot-Savart law and its consequences. Ampere's law can be derived from the Biot-Savart law. The law is due to André-Marie Ampere, after whom SI unit of current is named. So Ampere's circuitual law states that the integration over closed loop, इथे जे सर्कल काढला आहे इंटिग्रेशन साईडच्या मध्ये, त्या साईनच्या मधल्या सर्कलचा अर्थ आहे की इंटिग्रेशन ओव्हर क्लोज्ड लूप. सो इंटिग्रेशन ओव्हर क्लोज्ड लूप बी बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू म्यू झिरो इंटू आय. तुला गॉस लॉ आठवतोय? इंटिग्रेशन ओव्हर अ क्लोज सरफेस ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन झिरो. yes. दॅट इज द गॉस लॉ. आणि त्या गॉस लॉचा मग उपयोग करून आपण एका स्पेरिकल चार्ज ऑब्जेक्टच्या भोवतीचं मग आपण फील्ड काढलं होतं, किंवा सिलेंडरच्या भोवतीचं काढलं होतं, किंवा एखाद्या प्लेन सरफेसच्या जवळचं काढलं होतं. तर इथे आता आपण ॲम्पियर सर्किच्युअल लॉ वापरतोय की जो म्हणतो की इंटिग्रेशन ओव्हर अ क्लोज लूप बी बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू म्यू झिरो इंटू आय. कुठे गेला ॲम्पियरचा लॉ? इथे म्यू झिरो इंटू आय. द साइन that indicates integral over a closed loop. That closed loop is also called the Amperian loop. Amperian loop. Current I on the right hand side is the net current encircled by the Amperian loop. In an example shown in figure 10.22, इथे आहे बघा 10.22, the cross sections of four long straight wires carrying current I1, I2, I3, I4 in and out are shown. I1 काय आहे? I1 is coming out, I2 is also coming out, I3 is going in, I4 is also going in. The Amperian loop is shown by encircle 3. ते जे आपण सर्कल काढलाय that is Amperian circle, Amperian loop. It encircles the three wires. ते I1, I2, I3 ला encircle करते, but I4 is out of that loop.
as the current goes perpendicular to the plane of the paper, B bar in the plane of the paper, even if its direction is unknown, the length element of the Amperian loop is dl bar in the plane of the paper. So B bar dot dl bar is B dl cos theta. So integration over closed loop B bar dot dl bar is equal to integration over closed loop B cos theta into dl is equal to mu 0 I. हे येतंय लक्षात किंवा आपण लिहून काढूया. म्हणजे हे आपण लिहून काढूया म्हणजे स्टेप बाय स्टेप लक्षात येईल आपल्याला. आधी आपण ॲम्पियर्सचा लॉचं स्टेटमेंट लिहून घेऊया. ॲम्पियर्स लॉ तुला सगळं तर ॲम्पियरचा लॉ काय आहे. इंटिग्रेशन ओव्हर अ क्लोज लूप B bar dot ds bar is equal to mu 0 into I. आणि आपण जे कन्सिडर केलं आहे ते अशा प्रकारे एक लूप आहे. दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंटिग्रेशन असं म्हटलं आहे त्याला. डायरेक्शन ऑफ इंटिग्रेशन. This is a tangent drawn at this point, so that is showing that dl bar, small element dl bar, and this is the direction of magnetic field resultant B bar, and this angle is theta. We have 4 current elements in this. 2 of them are coming out, I1 I2, they are coming out. Dot म्हणजे it is coming out, बरोबर की नाही. So I1 I2 are coming out. I3 is going into the page and I4 is out of this loop, also going into the page, but it is outside the loop. We use the curled palm right hand rule so that we can mark the currents with positive sign and negative sign. Curl the right hand palm along the Amperian loop. आपला Amperian loop कसा आहे. आपला Amperian loop अँटी क्लॉकवाईज आहे, बरोबर. मग आपण जर हाताची बोटं अँटी क्लॉकवाईज जर वळवली, then a current in the direction of the stretched thumb is assigned positive and the current in the opposite to the stretched thumb will be negative. म्हणजे पेजच्या बाहेर येणारा करंट पॉझिटिव्ह असेल का. हो ना. आणि पेजच्या आतमध्ये जाणारा करंट निगेटिव्ह. समजलं का नाही समजलं. हा समजलं की अँटी क्लॉकवाईज असा उजव्या हाताची बोटं जर तू अँटी क्लॉकवाईज वळवलीस तर अंगठा तुझ्याकडे दिसतोय. तुझ्याकडे म्हणजे आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर. So I1 I2 are positive, I3 is negative. So I1 I2 are coming out of the paper and they are parallel to the stretched thumb, hence these are positive, and I3 on the other hand is going into the plane of the paper, thus it is negative. Then what can we write in this case? In this case we can write that integration B bar dot dl bar, that is integration B dl cos theta equal to mu 0 in bracket I1 plus I2 minus I3. I4 is out of question because I4 is not in the loop. The current I4 is not within the Amperian loop. As the integration is over a full loop, contribution of I4 to B cancel out. Equation 10.58 जे मगाशी लिहिलंय हे, this equation represents the Ampere's law or Ampere's circuitual law. As an application of Ampere's law, let us consider a straight wire
carrying a current I, B bar and DL bar are tangential to the Amperian loop which is a circle here. तर अशा प्रकारे आपण ॲम्पियरचा लॉ वापरू शकतो. म्हणजे इथे फक्त आपल्याला डेमॉन्स्ट्रेशन दिलं आहे त्याने की हाऊ टू यूज द ॲम्पियर्स लॉ. त्याचं ॲप्लिकेशन पहिलं खाली आपण आता आधी काढणार आहोत की मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कॅरिंग कंडक्टर. सो कन्सिडर लॉंग स्ट्रेट वायर कॅरिंग अ करंट आय. अशा प्रकारे एक लॉंग स्ट्रेट वायर आपल्याला दाखवली आहे कॅरिंग अ करंट आय. Long straight wire carrying a current I. Current is in the upward direction like this I, and we have taken the Amperian loop like this, and the direction of the Amperian loop is taken as anticlockwise when seen from above. Then we will consider a small DL bar over this direction, tangential direction. This is DL bar. Then this is R center. From the center we draw it. ज्यामध्ये छोटं आलं नाही का, थोडं मोठं काढायला पाहिजे सर्किट. जरा त्याला मॉडिफाय करूया. From the center we draw like this. So this is angle d theta. Then we write b bar dot dl bar. इथे ना ds बार चुकून लिहिलंय बरं का आपण, हे dlच पाहिजे. पुस्तकात पण चुकीचं लिहिलंय. It is not area, it is the length, isn't it? So it is b bar dot dl bar. So here b bar dot dl bar, in this case b bar dot dl bar is nothing but b into dl and dl is rd theta, so it is b rd theta. b into dl का, because b bar and dl bar are in the same direction. आपण राईट हँड थंब रूल जर वापरला तर आपल्या लक्षात येईल की हे जे मॅग्नेटिक फील्ड आहे इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ आवर ॲम्पेरियन लूप. आपल्या ॲम्पेरियन लूपच्या डायरेक्शनमध्येच ते मॅग्नेटिक फील्ड आहे. सो अँगल बिटवीन बी बार अँड डी एल बार इज 0 हिअर. हे समजलं का? हो समजलं. आपण ॲम्पेरियन लूप जो कन्सिडर केला आहे त्याची डायरेक्शन आणि या मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन सेम आहे, त्यातला अँगल 0 आहे, म्हणून इथे कॉस 0 इज 1 म्हणून बी डी एल लिहिलं. आणि इथे अशा प्रकारे हा डी एल आला आहे आपला, आणि हा आपला डी थीटा आहे, आणि हा आपला रेडियस आर आहे. तो डी एल इज आर डी थीटा, बरोबर की नाही? म्हणजे लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस इन टू अँगल. Angle expressed in radians. So it is br d theta. The field b bar at a distance r from the wire is given by b is equal to field at a distance r from a straight current carrying conductor is given by b is equal to mu 0 I upon 2 pi r
using this Ampere's law, we can write integration over closed loop b bar dot dl bar is equal to integration from 0 to 2 pi b ची व्हॅल्यू टाकली तिथे μ0 I upon 2 pi r into r into d theta, r cancel, that is equal to integration from 0 to 2 pi त्याच्या आधी μ0 upon 2 pi taken out of integration sign because that is constant, integration from 0 to 2 pi d theta, that is equal to 2 pi, so it is μ0 I upon 2 pi into 2 pi cancel, that is equal to μ0 I. So whatever result we have obtained is in agreement with Ampere's circuitual law. This is an agreement with Ampere's law. So equation 10.61 shows that the magnetic field B of an infinitely long wire is proportional to the current, but it is inversely proportional to the distance from the wire, as we have seen earlier. So this is the proof of truthness of Ampere law. म्हणजे हा जो फॉर्म्युला आहे तो मगाशी आपण वेगळ्या प्रकारे सिद्ध केला होता ना, हा फॉर्म्युला आपण बायट सॅवर्ट लॉने सिद्ध केला होता आणि तो याच्यामध्ये टाकल्यानंतर आपल्याला रिझल्ट मिळत आहेत ते इन अकॉर्डन्स विथ द एम्पियर लॉ आहेत. याच्यातनं आपण एम्पियर लॉचा ट्रूनेस फक्त सांगितला, बाकी काही नाही केलं. सो यू हॅव स्टडीड गॉसस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टॅटिक as well as in magnetism. Above example shows that if the distribution of current has high degree of symmetry, such as cylindrical symmetry in case of long wire, then the magnetic field for the given distribution of current can be easily calculated. It will then become unnecessary to solve the integrals which appear in the Biot-Savart law. We note here that Biot-Savart law plays a role in the magnetostatics that Coulomb's law plays in electrostatics. On parallel line, we can say that the role of Gauss's law that plays in electrostatic is played here by the Ampere's law in magnetostatics. So let us see one numerical. A coaxial cable consists of a central conducting core of wire of radius A and a coaxial cylindrical outer conductor of radius B as shown in the figure. The two conductors carry equal current I but in opposite directions in and out of the plane of the paper. What will be the magnitude of the magnetic field for R which is less than B and greater than A, and second B less than and second is B is less than R. What will be its direction? तर पहिल्यांदा एक गणितामध्ये काय सांगितलंय ते समजून घेऊया. यात काय सांगितलंय की कोॲक्शियल केबल आहे, सेंट्रल कंडक्टिंग जी त्याची कोअर आहे, सेंट्रल कंडक्टिंग कोअर that has a radius of A. Central conducting core has a radius A and a coaxial cylindrical outer conductor has a radius B. So this is the inner core of radius A. We can show it with different color if possible. Yes. And then there is an outer core. कुठची outer core है? Already shown here. This of radius B. तर आपल्याला पहिल्यांदा विचारलंय की जेव्हा R A पेक्षा मोठा
पण बी पेक्षा लहान असेल त्यावेळी मॅग्नेटिक फील्ड काय आहे, आणि जेव्हा बी आर पेक्षा म्हणजे थोडक्यात आर बी पेक्षा मोठा असेल तेव्हा मॅग्नेटिक फील्ड काय आहे, असा प्रश्न विचारला. सो बाय सिमेट्री बी विल बी टँजंट टू एनी सर्कल centered on the central conductor. Ampere's law, we apply Ampere law, we consider a circle of radius r. आणि पहिल्यांदा आपण कसं सर्कल कन्सिडर केलं आहे की विथ रेडियस r which is in between a and b. ओके नाही, this we are considering, this r that is in between a and b. So here we can apply the Ampere's circuitual law, which states that b bar dot dl bar and that is equal to mu 0 I. B will be uniform, so b into integration dl is mu 0 I, or b into how much integration dl over this circular loop, it is 2 pi r, it is b into 2 pi r equal to mu 0 I. So how much is b? B is mu 0 I upon 2 pi r, mu 0 I upon 2 pi r. This is for A, R, B. ओके. हा जो ॲम्पियरचा लूप आहे त्याच्या आतमध्ये तो एनक्लोज, तर ह्या आय या करंट म्हणजे ह्या आतल्या करंटला तर तो एनक्लोज करतोय पण त्या बाहेरच्या करंटला एनक्लोज करत नाही आहे. पण जर आपण आर ग्रेटर दॅन बी कन्सिडर केलं तर काय होईल, इंटिग्रेशन पी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू अगेन म्यू 0 आय. पण आय किती असेल आपला, प्लस आय मायनस आय असेल ना, कारण तो दोन्हीला एनक्लोज करेल ना. आता हे जे आउटर सर्कल दाखवलं आहे, दिस आर that is enclosing both the current, so it is mu 0 in bracket I minus I, that is equal to 0. So B into 2 pi r is 0 for that, or B outside the conductor is 0 divided by 2 pi r, that is 0. So the two current are equal and opposite, so they will cancel out each other, the two magnetic fields, and then the magnetic field outside the conductor is 0 for r greater than b. So this is how we can use Ampere's circuitual law for finding the magnetic fields at various points. Yes. Then the magnetic field of a solenoid and magnetic field of a toroid. We know that a solenoid is a long, closely wound helical coil of conducting wire. We assume that the diameter of the coil is much smaller than its length. फिगर शोज, आणि फिगर बघा हे थोडी वेगळ्या रीतीने सोलेनॉइड काढला इथे. दिस फिगर शोज द स्कीमॅटिक डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ करंट कॅरिंग सोलेनॉइड, द डेन्सिटी ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड लाइन्स अलॉन्ग द ॲक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड विदिन द सोलेनॉइड and at a certain distance away from the wire is uniform. Hence the magnetic field B is parallel to the axis of the solenoid. The lines are widely spaced outside the solenoid and hence the magnetic field outside the solenoid is weaker. For a real solenoid with finite length, magnetic field is uniform and has a good strength at the center and comparatively weak strength out of the coil. तर हे सोलेनॉइड कसं काढलंय, आले लक्षात की त्या
हा सर्कल आहे ते रिंग, ती रिंग अशी मध्येच कापली आपण, बरोबर की नाही. म्हणजे एक समजा बांगडी आहे, ते बांगडी अशी आपण मध्येच कापली तर समोर कशी दिसेल तसं ते तुम्हाला दिसतंय की ऑन द अपर साइड करंट इज कमिंग आउट and from the lower side the current is going into the page of the paper. So the loop of the current is perpendicular to the page of the paper and the magnetic field is means parallel to the axis of the coil. So like this, that is shown. So we have to find the magnetic field of this solenoid. For the application of Ampere's law, we consider an Amperian loop as shown in figure 10.25. आता इथे तो Amperian loop काढलाय बघा. ही मगाचसारखंच आहे की क्रॉस आणि डॉट काय दाखवत आहेत, करंट कमिंग आउट अँड करंट गोईंग इन टू. सो ती अख्खच्या अख्खं सोलेनॉइड जर आपण अर्ध मध्ये कापलं तर कसं दिसेल आपल्याला, दॅट इज शोन हियर. So let us write magnetic field of a solenoid. A solenoid is long closely wound helical coil of conducting wire. Solenoid is long closely wound helical coil of conducting wire. So here we consider a part of solenoid. And how it is shown? It's shown like this. Upper and lower part. Then these are the wires. And dot means the current is coming out, and cross means current is going into. Like the coil is like this. अशा प्रकारे coil आहे, बरोबर की नाही. It is not shown here, but it is like this. And the magnetic field inside solenoid, we have talked many a time that it is a uniform magnetic field which is shown by equidistant line of force. So we take Amperian loop as this. अशा प्रकारे आपण एक Amperian loop घेतला, ओके नाही. ह्याला नाव दिलं A, B, C आणि D. So if we apply the Ampere's law, it will be B bar dot dl bar is equal to mu 0 I. Now this B bar dot dl bar is here distributed into 4 parts. So it is A to B, B bar dot dl bar, plus B to C, B bar dot dl bar, plus C to D, B bar dot dl bar, and finally from D to A, B bar dot dl bar. ओके नाही. असे 4 त्याचे हिस्से पाडले आपण. In the above equation,
I is the net current encircled by the loop. आता सेकंड अँड फोर्थ इंटिग्रल्स आर 0. सेकंड म्हणजे कुठलं? B to C आणि हे A to D. Why they are 0? Because B bar and DL bar are perpendicular to each other. हो की नाही? इथे DL बार कसा असेल? असा असेल. इथे DL बार कसा असेल? असा असेल. इथे DL बार कसा असेल? असा असेल. आणि इथे असं असेल. तर ह्या सेकंड आणि फोर्थला त्यांच्यातला अँगल 90 डिग्री आहे का? हो की नाही? बी बार आणि DL बार मधला. येस, येते का लक्षात? हो, येते. की मॅग्नेटिक फील्ड या दिशेने आहे, तर हा BCचा DL बार आणि DAचा तो जो DL बार आहे, दे आर द अँगल बिटवीन B बार अँड DL बार इज 90 डिग्री. सो फॉर सेकंड अँड फोर्थ इंटिग्रल, B bar is perpendicular to DL bar, so B bar dot DL bar is 0. So हा सेकंड आणि फोर्थ इंटिग्रल दे आर आउट ऑफ क्वेश्चन. राहता राहिला प्रश्न C to D चा. The third integral is 0 because as it is outside the solenoid. आता हे पण इंटिग्रेशन 0 आहे कारण हे सोलेनॉइडच्या बाहेर आहे. Third integral is also 0. Is also 0 as it is outside solenoid. मग राहता राहिलं कुठलं? फर्स्ट इंटिग्रेशन A to B. आता इथे मात्र अँगल 0 आहे, त्यामुळे BDL is equal to mu 0 I. But how much is I? But I is equal to NLI. If number of turns is N per unit length of the solenoid and the current flowing through wire is I, small I, then the net current coming out of the plane of the paper is I is equal to N Li, where L is the length of this loop. So if खूप सारे if आहे तिथे. If I, small I, is current flowing through each loop, N is loops per unit length and L is length of arm AB, then capital I, the current flowing, is equal to NL into small I. Have you understood this? Yes. की लेंथ, लूप्स पर लेंथ मल्टिप्लाइड बाय लेंथ म्हणजे ते नंबर ऑफ लूप्स येतील ना. सो इंटिग्रेशन B DL म्हणजे B इंटू L is equal to mu 0 NL into I. LL cancels, so magnetic field inside the solenoid is mu 0 Ni. Mu 0 Ni. So this gives us the magnetic field inside the solenoid. यातनं आपल्याला सोलेनॉइडच्या आतलं मॅग्नेटिक फील्ड मिळेल mu 0 Ni. This we will be using in next chapter. Although the above result for B is obtained for an ideal solenoid, it is also valid for a realistic solenoid, particularly when applied to points in the middle of it
but certainly not to the point at near ends. Thus, a solenoid can be designed for a specific value of B by the choice of I and N. I is the current per I is current for turn and N is turns per unit length. The expression is valid at the middle of solenoid. Expression is valid at the middle of solenoid. Then we talk about a toroid. What is a toroid? A toroid is a solenoid of finite length bent into a hollow circular tube, like the structure similar to a pressurized rubber tube inside the tire of a vehicle. टोरॉइड कसं असतं? तो सोलेनॉइड आहे. सोलेनॉइड आपण गोल फिरवलं अशा प्रकारे. सोलेनॉइड जर आपण गोल फिरवलं आणि त्याचा एक सर्क्युलर लूप तयार केला तर जे बनेल दॅट इज कॉल्ड अ टोरॉइड. By applying Ampere's law and taking into account the symmetry of the structure, we can obtain the magnetic field along the central axis of a tube in terms of the current. Here we construct a circular Amperian loop. तर अशा प्रकारे हे टोरॉइड आहे आणि आपल्याला टोरॉइडच्या ॲक्सिस वरती असलेला मॅग्नेटिक फील्ड काढायचा. सो मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड. हेडिंग काय लिहूया? मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड. A toroid is a solenoid of finite length a toroid is a solenoid of finite length bent into a hollow circular tube bent into a hollow circular tube similar to a pressurized rubber tube inside the tire of a vehicle. So here the magnetic field lines are concentric circles in the toroid. Direction of the field is dictated by the direction of current I in the coil around the toroid. So again we can apply the Amperian loop here and write integration B bar dot dl bar is equal to mu 0 I. Here I is the net current encircled by the loop आणि आपला Amperian loop कसा आहे हा बघा सर्कलचा आहे having radius r. So it will be B into 2 pi r
and that is equal to mu 0 I into capital N, where capital N is number of turns of toroid. Number of turns of toroid. So we get we get B is equal to mu 0 IN upon 2 pi r, and if we consider small n to be equal to number of turns per length, so if small n is n upon 2 pi r, then again that B is equal to mu 0 I into small n, same as mu 0 ni, same as the expression that we found for the solenoid. So this is the end of the chapter. संपला इथे चॅप्टर. आपले 8 चॅप्टर पूर्ण झाले. आपण वी आर इन द